Hi all. In the video, we will be dealing with analysis of SBI PBOM 2020 question paper. This is a part of the series which I am taking for this particular topic. Erkanve part 1 na mudichittu upload panta. Hope you guys would have watched the video. So part 2 la I will be dealing from the question 13 to 21. 1 to 12 already have dealt in part 1. Let us move on to the question paper. So the direction for the question 13 and 14 is given in this particular slide. So இந்த மாதிரி questions வந்து அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி question வந்து ரொம்ப கிளியரா படிச்சுக்கோங்க. Only then you will not miss the right answer. Okay. So இதுல in each of the questions given below, 4 words have been highlighted which may or may not be at their correct position. Pick the most suitable option to interchange the words so that the statement become grammatically correct and contextually meaningful. So 13th lieu 14th lieu they would have given a send ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல 4 வேர்ட்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ 4 வேர்ட்ஸும் வந்து இன்டர்சேஞ்சபிளி given. சோ நம்ம அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா அரேஞ்ச் பண்ணனும் so that we will be getting a grammatically correct and contextually meaningful statement. Question number 13. சோ இதுல மொத்தமா A B C D ன்னு சொல்லி 4 வேர்ட்ஸ் இருக்கு. You have to rearrange the words so that the statement, the question number 13 become grammatically correct and contextually meaningful. Okay, now let us move on to the question. M&M's promise to directly pay women a monthly payment may be competitive as a landscape to grab attention in an overcrowded, highly viewed electoral strategy. I'll give you a minute so that think on this. This correct answer என்னன்னு சொல்லி யோசிங்க. Right? So hope இது ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन. இப்பவே வந்து உங்களால ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். சோ இது ஆன்சர் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the answer is first competitive அப்படிங்கற இடத்துல viewed அப்படினு வந்திருக்கு. So may be viewed. So C is in the first place. Second, strategy அப்படிங்கற word வந்து it has to come in the second place. So the statement is M&M's promise to directly pay women a monthly payment may be viewed as a strategy to grab attention in a overcrowded, highly competitive electoral landscape. So the correct answer is option A. Second question, 14th question. With the Indian economy gradually debating its feet after a historic contraction, economic commentators have finding themselves with viability, the need for fiscal expansion and the besieged of a V-shaped recovery. No rearrangement required அப்படிங்கிற option நம்மளால choose பண்ண முடியாது. ஏன்னா this particular statement is not correct. Grammatically and contextually it is not correct. So we have to rearrange. So இப்போ first Aங்கிற அதாவது first wordக்கு பதிலா எந்த word replace பண்ணா correctனு சொல்லி you have to find first. So here with the Indian economy gradually finding viability or besieged இந்த மூணுல தான் ஏதாவது ஒன்று வரும். So gradually finding அப்படிங்கிற வார்த்தை இன்னும் ஆப்டா இருக்கு அந்த பர்టిక్యులர் இடத்துல. So finding அப்படின்னு வந்தா ஆப்ஷன் என்ன? It is B. So BDAC இந்த rearrangement பண்ணா கரெக்டா வருமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. So with the Indian economy gradually finding its feet after a historic contraction, economic commentators have இதுல D கொடுத்திருக்காங்க. So besieged themselves with debating the need for fiscal expansion and viability of a V-shaped recovery. So இப்படி arrange பண்ணா this particular statement will become grammatically correct and contextually meaningful. So the answer is D. Let us move on to the next. The direction for 15th to 21st first question is given. So idhula you have to read the particular passage carefully and you have to answer the question. So this is nothing but a reading comprehension. So apart from that they have given one more direction too. Certain words have been printed in bold to help you locate them while answering some of the question. So in the மாதிரி questions வரையில you have to know
certain things. So in the grammar, அதாவது English complete பண்றதுக்கு you will be getting only 20 minutes. So in the 20 minutes, you have to solve 30 questions. So English is an area where you can score very easily, right? So இந்த மாதிரி questions எல்லாம் சீக்கிரமா நீங்க வந்து complete பண்ணணும்னா first you have to increase your reading speed. So as I said in the previous video, reading speed வந்து increase பண்றதுக்கு it is not very tough. So every day newspaper படிக்கும் போது try to read it in a faster pace. So அது reading speed increase பண்றது அப்படிங்கிறது நீங்க ஸ்பீடா ரீட் பண்றதுங்கிறது கிடையாது. You have to read and also you have to understand the particular paragraphs. So அந்த paragraph உங்களால கிராஸ்பும் பண்ணணும், அதே சமயம் சீக்கிரமாவும் ரீட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஸ்கில்ல வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து யூ கேன் ஆன்சர் வெரி ஈஸிலி. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது ட்ரை டு நீங்க ரீட் பண்ணவே கான்செப்ட் வந்து கிராஸ்ப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தட் the answers. So 15ல இருந்து 21 கொஸ்டின் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது மறுபடியும் இந்த பேசேஜ் வந்து நீங்க பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒன்ஸ் if you have read the particular passage very clearly and properly. All right, so now I will give you some time, read the passage. Next we will move on to the questions. So idhula there is a word called endos. So this endos அப்படிங்கிற வேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அது என்ன கான்டெக்ட்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Hope you all read this particular slide. So here also they have given another word, staggering. So இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So இந்த ஸ்லைடையும் ரீட் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். And remember this. Okay. So இதை வந்து கிளியர் ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பேசேஜோட கிரக்ஸ் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ கான்சியஸ் கன்சியூமரிசம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் தேவர் டாக்கிங் வெரி கிளியர்லி. கான்சியஸ் கன்செப்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்கு தான் இங்க வந்து கிளியரான எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து they have given, right? So remember this thing, conscious consumption. Okay, so why business must keep up with growing demands of ethical behavior and transparency? So business, why it should keep up with the growing demands of ethical behavior and transparency? This is the question. So what should be the answer? So the answer is obviously it is D. So on the statement clear படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா, so in this particular point it has been given in the statement, so you can easily identify the answer. Next, which of the following statement is or corroborating the statement given by the author that the tide is turning? So tide is turning அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை அங்க கொடுத்திருக்காங்க. so அதுக்கு ஆப்டான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா A and 1 and 2. This particular statement is not in tune with this particular statement. So the answer is A. Which of the following statement is true in the context of passage? So again here option D is right, conscious consumption. So இது எல்லாமே on the particular passage you cannot make. So this particular answer is right. So here this is very directly given. The last slide la na kaamichadula technology அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. So option A is the right answer here. So endorse அப்படின்னா obviously it is promote. Staggering, it is nothing but confound. So on the particular blank fill பண்றதுக்கான கரெக்டான word embark. So in the passage நீங்க clear-ஆ படிச்சிருந்தீங்கன்னா within 2 minutes you would have answered the
questions from 15th to 21st. So be clear while reading the passage. So அதே சமயம் கடைசி 3 questions இதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணோம் அப்படின்னா you should have some good sound vocabulary. So அதுக்கும் வந்து newspaper reading will help, which I have also mentioned in the previous video. Okay, so with this I'm completing the part 2. So hope you have got the sufficient information. Part 3 la irundhu part 10 varaikku irukku. Watch those videos too to have a clear understanding of SBI PO question paper and the solutions. Thank you. Have a great day ahead.